There's a Portuguese word that vanishes in fast speech, and even I, as a native, struggle to hear it. Nenhum slips by so quickly it's almost inaudible. So I'm going to share a fun story where nenhum keeps popping up, and your challenge is to count every single one. Let's see if you can hear them all. And if you want to practice this with real native Portuguese, my free mini tuga has 6 native resources where you get audio plus the text, so you can listen first and then confirm what you heard. The link to download it is below. Okay, here's why nenhum disappears. Nenhum is a fascinating word because it's common, and yet it disappears in spoken Portuguese. Here's why. Normally the queen, meaning the stressed syllable, the part you hear the most, is on the second to last syllable. So you would expect something like nenhum, but that e gets swallowed. It's almost mute. The strong part is actually the end, except the end is nasal. That final M isn't really an M sound. It's there to make the vowel nasal, like a nasal U. And nasal endings are harder to hear, so the whole word feels like it fades out. And that's the best part. The sound matches the meaning. Nenhum means none, and it almost sounds like nothing. You also need to be aware you'll hear variations like nenhuma, nenhuns, nenhumas. Same idea, just changing for gender and number. Now let's train your ears. I'm going to tell you a short story with no subtitles. Your job is to catch as many nenhum words as you can. Any form counts. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. There are 10 in total. If you lose count, no worries, just jump back in. If you only catch 2 or 3, that's still a great start. Then I'll tell the same story again with subtitles, and you'll see exactly where it was hiding. Esqueci-me outra vez da chave do carro dentro do carro. O que é que eu faço agora? Confesso que não tenho ideia nenhuma. O problema é que não tenho o telemóvel. Até podia ir àquele café ali, mas não me lembro de nenhum número. Portanto, não ia fazer diferença nenhuma. E partir o vidro da janela? Bom, nunca parti nenhum, por isso nem sei se ainda me magoou mais. E também não tenho força nenhuma. Da primeira vez que isto me aconteceu, os meus amigos fartaram-se de rir. Eu não achei graça nenhuma. Quero ir para casa. Não tenho príncipe encantado nenhum à espera, mas depois do dia de hoje só me faltava esta. Com a tecnologia de hoje em dia não faz sentido nenhum. Já deviam ter inventado um mecanismo qualquer para a pessoa abrir o carro sem a chave. Claro, só para o dono. Não quero ladrão nenhum lá dentro. Bom, mas isto também não é o fim do mundo. Vou mas é a pé para casa. São só 500 metros. Não há problema nenhum. Okay, listen again, this time with subtitles. Watch for the 10 times nenhum and nenhuma appears. And every time you see it, say it out loud with me. Esqueci-me outra vez da chave do carro dentro do carro. O que é que eu faço agora? Confesso que não tenho ideia nenhuma. O problema é que não tenho o telemóvel. Até podia ir àquele café ali, mas não me lembro de nenhum número. Portanto, não ia fazer diferença nenhuma. E partir o vidro da janela? Bom, nunca parti nenhum, por isso nem sei se ainda me magoou mais. E também não tenho força nenhuma. Da primeira vez que isto me aconteceu, os meus amigos fartaram-se de rir. Eu não achei graça nenhuma. Quero ir para casa. Não tenho príncipe encantado nenhum à espera, mas depois do dia de hoje só me faltava esta. Com a tecnologia de hoje em dia não faz sentido nenhum. Já deviam ter inventado um mecanismo qualquer para a pessoa abrir o carro sem a chave. Claro, só para o dono. Não quero ladrão nenhum lá dentro. Bom, mas isto também não é o fim do mundo. Vou mas é a pé para casa. São só 500 metros. Não há problema nenhum. How many did you catch without subtitles? And how many with subtitles? Comment 0 to 10. I really want to know. And if it feels silly to work this hard on just one word, trust me,
This is exactly the kind of thing that makes my unschoolers feel like a brick wall just crumbled. Because now their brain can match meaning to sound, when before it was just noise. This unschooler shared that I've listened to people talking to one another recently, and I'm really starting to not only understand the words, but follow along and actually understand what they are talking about, because before it was just a bunch of words that I couldn't put together. For context, this was 4 years of learning and less than 2 months of unschooling. If you want to keep training, grab one of the 6 native resources in my free mini tuga and try this. Listen and see if you can spot ninhu or ninhume at least once. You'll almost definitely hear it. And if you're wondering why I'm so sure you will, I explain it in this video. Come and find out how the law of attraction can help you come across words at the right time when you do need to hear them the most.